Khona bangiphazamisana ngathi ngifuna ukukhuluma naye. Kuyofanele asheshe alivale ucingo. Ikakhulukazi bakhuluma umkhulu wakhe. Kuyofanele uvaleke ucingo. I know uma kuneyikhathi enjengale sometimes you get excited. Ngalendlela ukuthi awuzwa nokuthi kuthiwani. Ngiyasazi isimo la abathi abantu kwakhulunywa madoda. Bekuthiwani hayi kukhulunyiwe bekuthiwani kukhulunywa kwathiwani hayi kukhulunyiwe akazi ukuthi umuntu kuthiwe omunye nomuzi othi cha namhlanje enkonzweni naye uNkulunkulu bekhuluma wazohamba ngenyawo awunambona ehamba ngenyawo hayi simbonile athini uNkulunkulu hayi wakhuluma uNkulunkulu madoda athini cha ukhulumile uNkulunkulu. Now sometimes you get carried away uthathwe excitement jabule kakhulu uzogcina ungezwanga nokuthi kuthiwani kanti kubalekile ukuthi uzwe uma kukhulunywa because inhloso ukuthi ukukhulunywe ukuthi umuntu akezwe cabanga ukuthi uyakwazi ukuzwa namhlanje siya njengoba ngikhuluma nje ngikhuluma nawe nje cabanga hayi asiqale ngokuthi sibone uBob Magadlela nomama ngokuthi ba decide noma bacabanga ukuthi benze usuku olunjengalolu balwenzele uSiyani ngizoshenqede nje ngicela ngilalele balwenzele uSiyani bese sithi kuSiya congratulations ukuthi uhambe kuze kufike la uyazi Siya nje namhlanje hayi ngoba uyisikhulu noma kukanjani uya appreciate nje hayi ngoba unikelwa kuSathane ngifisa uyizwe kahle lento abanye abantu baye benze imistake ukuthi athi bangenzele u21st ngenxa yalokho sebenginikeze isikhiye sokwenza noma yini engiyithandayo akuhambi kanjalo empilweni if you are going to make meaning out of life akuhambi kanjalo u21st inhloso yakhe awukona ukuthi kufe umuntu kodwa yazi lokho abakwenzile is just to appreciate you because abanye bafika kanzima ku21st ngicabanga ukuthi understand baningi abafika kanzima ku21st uma beke bafika imhuzuko yakhona iyamangalisa bafika benemhuzuko eminingi uma kwenzekile uNkulunkulu wakulonda wakwazi ukufika ku21st then beku appreciate akusho ukuthi then you are special sezona siya akusho ukuthi you are special abanye bazi babe special ukwedlula abazali babo abazali bakho they are always special than you. Now you are special in your own way. Kodwa hayi ngendlela aba special ngayo abazali bakho. That's why they brought you this far. Okay. Ngifuna ukuthi ngenkathi bekwenzela lokhu beku appreciate uyazi ukuthi umuntu angaze acabanga ukuthi bazenzela bona noma yingoba befuna ugaina. Uma bekukhuza abazali bekufundisa bekwenza yonke into hayi ngoba belindele ukubenefita bona but kuukuthi akubenefite wena sike sikuthathe kabi ke ubone ngathi bayakuhlupha uzube rebellious uzame ukulwa kanti asikho isidingo salokho ngoba uma bengakuyeka uzofa ungafikanga ndawo lempilo le enzima bayafa abahamba kudedengu kuyo ayibona manga le ndaba ukuthi umhlaba uyahlaba kodwa ukuhlaba kwawo ku-conditional kuhlaba labo uthonselayo so ibalulekile leyo kunaka ukuthi uma unyathela emhlabeni unyathela wisely noma unyathela kanjani ukuze uma kufanele uhlabeke ukwazi ukuphepha otherwise uma bekuya ngoSathane ngaba ukwazi ufike kule minyaka okuyona it's amazing ukuthi ufikile umusa kaNkulunkulu. Okay, now abawagina abawangubane abawagumede umphakathi wonke abasebandleni balindele nje ukuthi ngoba wenzelwe uappreciate bacabanga ukuthi bonke bafuna ube indoda siya balindele ukuthi uzophakamisa igama la wagina ugina nje akalindelanga ukuthi uma efa ebe nesibizi angazi ukuthi ufa ushiya bani ekhaya because unamadoda if they do ngalendlela balindele ukuthi mabefa bangafi balale baphumule. Ayikho into emhlungu nje ukuhluleka ukufa bakithi
ngoba ufuna ukuthi uyiphumulele kodwa izinto uyabona ukuthi zihlangahlangene awukwazi ukuhamba uyishize nje. Now sifisa ukuthi abazali bakwazi ukuthi uma befuna ukuhamba baye ekhaya ngoba kuvumelekile ukuhamba uye ekhaya. Angazi why abantu befuna ukuzabalaza kanjani. Kuvumelekile ukuthi mase kufanele uhambe hamba ngokuthula uphumule. Kodwa hayi mawusemncane kanjani. Hayi. So say earlier call. Okay. Now sithini na? Sithi ke ukuze umuntu akwazi ukuthi aphakamisele uphondo phezulu akabukele kwabadala. Akubanga imilingo ukuthi bafike kuleli zinga abakulo siya. Yabo nje ubusungaka wena sebadala impela. Uma wena usungaka nami sengumkhulu kangaka ngoba usungaka wena. Sebadala. Kusho ukuthi kukhona izinto abazaziyo ongazazi. Akubanga umlingo ke indlela mawuzoyihamba kahle kufanele uyihambe njengomneke. Yazi umneke is very special. Ngoba uma uhambile umneke uyayishiya irecord. Uyakwazi ukubona cha kuhanjiwe la. Empilweni asizeqi izigaba. Masihamba nje siyabhala kubonakala ukuthi cha udlulile umfoka amagadlela yonke le ndawo ubhalile kuyaziwa ukuthi ukuhamba umfoka amagadlela la. Ebhlungu kabi le ndawo uthi weqe izigaba kunezinto ongazazi kuyasa ekseni usuwubaba noma kuyasa usuwumama ungaboni ukuthi ufike kanjani ekutheni kuwubaba noma umama. Akufanele kube njalo empilweni. Impilo ithi uma uyingane yima ingane ube umfana ma umfana uyabona ube insizwa uhambe zonke igaba. Uyazi monke wayiphatha kanjalo impilo yokuphatha kahle naye. Ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi ukuthi uyayikhuluma into kube ngathi isingisanyana. Usiyanga ngoba ngikhuluma nawe uyayizwa into engikhulumayo. Okay. Ake ngithi ke eBhayibhelini kunento emnandi ethi mhlawumbe ngisho ukuthi yabona ufunda chapter 15 yaseKorinte wokuqala verse 33 uthi ningadukiswa nje noma ningakhohliswa ukujwayelana nababi konakalisa ukuziphatha okuhle. Yabona empilweni kuyacounta ukuthi uhamba nobani, kuyacounta ukuthi uphila nobani. Uma empilweni uhamba nabantu uyabona bakungathiwa uhamba namagenzi awusilona igenzi singamangala. Because abantu ohamba nabo uinfluencwa i-crowd yakho. Empilweni nje i-crowd yakho iyacounta kakhulu. Uma uhamba nabahlaniphile uzohlakanipha, uma uhamba neziwula uzoba yisiwula nawe. Because ukuthi uhamba nobani kucounta kakhulu. Bengifuna ke ukuthi uma kuthiwa ningadukiswa ningadukiswa, do not be misled ngesingisi. Bese kuthiwa bad company corrupts good company or good character. Uyazi lento ye-character akuyona into edumile kakhulu, akuyona futhi into edlisayo, but iphethe impilo ngendlela emangalisayo. Uma kungathiwa nje umuntu akanazi izinto eziningi kodwa uphethe i-character, hayi man, yazi iBhayibheli lithi yabona inkulungwane yawo ngala abazi inkulungwane abanye bawe ngala kodwa uyohlale umile. Why? Kukhona into oyithathile wathatha i-character wesaba uNkulunkulu. Uma uke wenze njalo then you are safe. Umfundisi obekhuluma la uthi zitholele nje indawo nawe ongabalekela kuyo ephephile. Ngamazwi empilweni akekho umuntu ovele kwazi ukuphila engenayo indawo yokubalekela kuyo noma yokucasha kuyona bazalwane. Okay, ake ngithi ke bazalwane kwesinye isikhathi ube yilento ongakaze uthande ukuba yiyona ngenxa yabangane ophila nabo. Uma bekahle abangani bakho kwesinye isikhathi ungatholakala umuntu obhedayo ushintshe ngenxa abangani bakho ube right bese uyayenza impilo nawe. Uma ke futhi uke wageja wathatha abangane abangekho right empilweni kuyenzeka ke kade udume kahle bekuthi from primary high school njengoba usafunda namasekoleni njengoba usiya tertiary nje university yabona
afika decide ukuthola abangani ababe ethi se-university enjalo abuye nejazi enjalo kodwa ajika abe yisiphuphuku enejazi. Because ukuthi ufundile does not guarantee ukuthi uzoba yinto e-right empilweni. Ungafunda ube yi-nonsense nje uma ungakhethanga kahle empilweni. But again, ungathi mawufundile kuyi-add i-value uma uthe uyakhetha wase uyakhetha kahle. What I'm saying ukuthi kuyenzeka ke bazalwane ukuthi umuntu efundile enjalo nje ufundile ke usiyawa kithi. Njengoba efundile usiya esafunda usiya. Kuyenzeka ke ukuthi athi efundile uyazi ngike ngibone mina ifundiswa eziningi. Athi efundile umntwana abantu enomsebenzi omuhle sometimes. Umfice nje eginqika endaweni okungafanele aginqike kuyona. Uginqa nje into encane, ikani nje likabhiya lona lodwa. Uginqika phansi nje. Inkunzi malanga seziyakhohlwa nokuthi ifundile. You see? Uthi mawuthi umbuka lo muntu unga-understand ukuthi why lo muntu ucabanga ukuthi yi-professional. I-professional ungazoginqa ikani likabhiya uyi-professional. I-sound leyo nto ayizwakali la. Because angeke manje ungithole sengisenhlabathini ngiyi-professional sengiginqe nje ikanyana elincane likabhiya. Uyazi nje walingiginqa lisuke landulela ukuthi lizongibulala. Uginqika kwami ngiginqika laphayana kuyasho ukuthi le nhlabathi isiwuvulile umlomo ifuna ukungigwenya. Ngiginqwa into encane nje ikane likabhiya. Now uma ke umuntu ofundile silindele ukuthi uhlakaniphile uyazazi lezo zinto ukuthi you cannot go there alubhadwa lapho. Alright, ayithi ke futhi empilweni we do not compromise ama moral conduct ngenxa yabangani bethu. Uma unabangani noma kukanjani uphila kahle. Phila ngalendlela ukuthi ongafuni ukuphila kahle asuke aqhele eduze kwakho kodwa wena phila ngalendlela ukuthi abafunayo ukuthi basondele eduze kwakho akube ukuthi badliwe inkambo yakho bayilento oyiyona. Don't allow them to change you. Let impilo yakho, let your life change them. Ngavumi nje nangeshwa kube yibona aba-influencer ukuphila kwakho uzobe ugejile uma wenze njalo. Okay, bengithi ke uJesu ukhuluma into emnandi bazalwane. Uthi yazi manithandana nje abantu bazokwazi ukuthi ningabafundi bami. Manithandana. Kusho ukuthi there is always a sign of association. Ukuthi uzimbandakanye nobani empilweni kuyohlala kukhona uphawu lwalokho. Isho ukuthini nalento? Isho ukuthi uma abangani bakho mawuvela bayobonakala ukuthi uphila nabangani abanjani, nabangani bakho mabevela kuyokwaziwa ukuthi usiya unjani ngisho ungekho eduzane. Okay, ake ngingasekugcineni ke ngithi uyazi bazalwane, uma umuntu efika kulesi sigaba uphila kahle, wonke omunye umuntu uyathanda ukusondeza eduze kwakho. Manje kuthiwe uyaphumelela nje empilweni, wonke omunye umuntu uyathanda ukusondela whether muhle noma mumbi. Yazi empilweni kubalekile ukuyenza i-choice. Empilweni nje siyakhetha. Uyazi ukuthi abantu mabesondela eduze kwakho inhloso ayifani yokusondela. Abanye mabesondela they are adding value. Abanye mabesondela baze ukuzongcela lokhu okuwe bakushiye uyigogogo elingenalutho. Inhloso zokusondela eduze kwakho ngeke zifane nanoma yini. Now it calls for the wise ukuthi ahlale abuke abe namehlo avulekile abe o-understandayo akwazi ukukhetha ngoba empilweni bakithi siyakhetha. Kubiza ke ukuthi usifte uhlunge kube khona okulahlayo. Amakhoba ayalahla, uhambe namakhoba siya. Amakhoba siyawathatha ngamangala nje ukuthi njengoba ufunde kangaka mzukulu. I-association yakho kube abantu nje abangasithandi isikole, kube abantu abayivemela insangu, kube ngingamangala mina empilweni. Ngingamangala.
kubalekile ukuthi amakhoba awaqhele eduze kwakho ayingezwakala yazi ngezwakala amakhoba asuke eduze kwakho ukuze amabele abonakale kahle otherwise makunamakhoba namabele kuyokwenzeka imistake olahlayo alahle konke kanti ukhona ofanele kungalahlwa. That's why kufanele ukuthi empilweni uhlukanise amakhoba uwahlukanise namabele ungakubeki ndawonye ukuze olahlayo alahle amakhoba amabele awashiye obala ngoba awusizo wona. Angithi mina ngasekugcineni ukuze ngisheshe ngihambe nami. Okay. Ngishiloke ngathi makuthiwa kukhona into oyitarget yakho siya usathane njengamanje. Into ebuhlungu uthi kuthiwa usathane uzenza ingelosi yokukhanya. Uzucabanga ukuthi hayi kuhle kuyacobezela. There is one thing esho Shakespeare ngiyayithanda lena. Ngayifunda ngayinakisisa ngathi ngiyifunde esikoleni. Ngayithanda ngiphinde ngikhohle. Uthi mayekhuluma uShakespeare athi all that shine is not gold. Uyazi ukuthi yini ithini leyo nto ngesizulu? Ethi ungakuboni ucwebezela lapha yana akusilona igolide. Uthi makucwebezela ungaze kuye ngejubane uthi ubone igolide, it's not gold. Be careful. Yabona ke konke okuzayo siya uboqaphela ukuthi kuyilo yini ngempela igolide ngoba makula lapha yana at a distance ungenza imistake ucabanga ukuthi kuyigolide. It's not gold. Allow it to shine but it's not yours. Kungashayina akuhlangene nawe akushayine kuze kuyofa la kufa khona. Yazi ngike ngicabanga ukuthi kanti iBhayibheli mali bhala lisuke ungaze ucabanga ukuthi linamanga noma linjani kodwa yonke into elibhala iqinisile bazalwane. eBhayibhelini kuthiwa awukwazi ukuthatha amalahle ashisa uwabeke esifubeni sakho ungashi. Ngeke kwenzeke. Uyazi siya njengoba bekwenzela u21st awusho ukuthi wena sowumnumzane sungahambulala yonke indawo la uthanda khona. Uma kuyokwenzeka wenza leyo mistake na kanjani noma ufikile ku21st uzosha ufe isikhathi sokufa singafikanga. Ukhuluma umkhulu wakho njalo. Injalo nje indaba. Injalo nje indaba. Makwageja wathatha amalahle ashisayo wafaka esifubeni na kanjani noma ngabe umzalwane onjani uzosha because udlale ngento okungadlalwa ngayo. Ungadlali ngomlilo uzokushisa. Umlilo uyashisa vele umthetho wakho. Ngeke ke wena ufake esifubeni bese uyapheka. Okay. Let me say Zia, be a good influence to your friends, to your church members, to your peers. Nasemphakathini nje be a good influence. Ungathi mawuphuma la bathi ubheke le nonsense yakini. Yabona bahambe bekuqalekisa bonke abantu abakubonayo ngoba usuvele oba ubhuti nje umadlisa uyabona nje bathi abantu badla abantwana nawe ubhizi ngabantwana. We don't do that. Angithi wena umzalwane futhi. We don't do that. Akunabantwana abadliwayo la. Awuthi ngiphinde yazi leyo nto. Uma ufuna uphepha kukhona izinto ongangeni kuzo. Bavumele bangene kuzo ube ibharo kwesikhashana uzoba right. Yabona angathi usho iBhayibheli phela ukuthi yaza bahamba ngalendlela noma bezikuda abayikuduka kuyo. Uma ufuna nje ukuhamba ngendlela right ubukeka njengesukula, but the thing is you are guaranteed of life, long living. Kusho iBhayibheli you are guaranteed of long living. Why? Because you have chosen indlela kaNkulunkulu ebukeka ukula emehlweni abantu. Akukhona konke okubukeka ukhazimula okukhazimulayo. Akukhona konke futhi okubukeka kunempilo okunempilo yiloko kunoNkulunkulu phakathi. Angeke ngasiqedeni impela ke manje. You see, kukhona umthetho owodwa empilweni with a promise. Bible likhuluma ngalomthetho lithi into ongakwazi ukuthi uyenze ukuze ukwazi ukuphila isikhathi eside, hlonipha uyihlo nonyoko. Hlonipha uyihlo nonyoko, respect your mother, respect your father. Uma uke wenze njalo, waba-honorisha, wabahlonipha, wabazisa, na kanjani, you are guaranteed of long living.
hey uyazi ukuthi isho ukuthini lento ukuthi you respect your parents isho ukuthi uyazazi izinto abangathande ezibagulisayo you stay away from them yazi bazalwane akekho umuntu owazi uNkulunkulu kodwa engenandaba nomzali wakhe if awunandaba nomzali wakho forget about uNkulunkulu because uNkulunkulu kuwe umzali wakho uyabona ke lena ayinandaba nokuthi unejazi lemfundo noma ukanjani ukuthi umzali wakho ubuya emalaleni akaze afunde it doesn't matter ukuthi ulala edakiwe alale namabhuzo it doesn't matter ukuthi uyathetha uthetha kakhulu it doesn't matter ukuthi umthakathi umzali wakho it doesn't matter the thing is respect your parents ngoba noma ngaloyo umzali wakho kuwena kuyena umthakathi yazi ngathi ngayiphinda le yazi umzali wakho noma ngathiwa bambiza ngomthakathi ezweni angeke abe umthakathi kuwena umzali now ngifuna ukuthi ke siya hayi anginandaba noma siyokujabulela ukuthi uwathola amajazi noma ungaphinda azobe u7 kodwa ngeke uphinde ufunde ukudlula ubaba uGina noma mgini ngeke kwenzeka ngisho uthanda kangakanani ngeke ubadlule empilweni akunandaba ukuthi asikaze sisibone isithombe sikababa uGina noma akaze ayogrape uyazi nina nonke lamani grape ingoba ugrape yibona kuqala alright umthetho ke onesethembiso lo ukuthi uzophila isikhathi eside hayi akubona ama miracles ukuphila isikhathi eside just honor your parents then kuzoba right ngawe okay uma uphila ke awuziphileli wena wedwa uphilela abazali bakho uphilela abafowenu nodadewenu uphilele ibandla lakho uphilele nabo bonke abanye abantu ophila nabo empilweni now kusho ukuthini nalokho kusho ukuthi uze bangakumluzi ungayiphathi noma ikanjani impilo yakho ngenxa yabo noma ngabe uyathanda ubheda think of all these people before ubhede ndoda use right noma sengahlala so right okay yes walk wisely hey Bible lithi uma nithi niyamthanda uJesu hambani njengalokhu wahamba yena kusho ukuthi uhambe umpostoli walk as he walked hamba njengoba wahamba ngifuna ukuthi mawunyathela lemhlabeni nyathela wisely ndoda nyathela ngokuhlakanipha uavoid ubula yibo lowo ukuthi njengoba kuthathe bakuthumela esikoleni uthi hayi cha bengiright yabona manje sebengikhulisile manje ngingakhuluma noma yini phambi kwabo ngenza noma yini phambi kwabo we don't do that ngingabuya noma ngasikhathini uyazi ukuthi noma sewuganiwe siya ngikhuluma vele angithi nentomba yethu nkosi yami noma sewuganiwe siya uyohlala uyingane nje ngeke ucabange nje umama uGina noma uGina uthi wena somdala you'll never be old bayohlala bekuphatha njengengane ngoba vele uyohlala uyingane kubo ngamanye amazwi uma bengayifuni into manje abayifuni noma sukhulile mayimbi manje iyoba yimbi noma ngabe kunini don't go there alubhadwa uyazi ukuthi bazalwane umuntu uyakwazi ukuphila noma abazali bengasekho ephiliswa izinto abamnikeza zona because umzali umhlonipha ekhona umhloniphe noma engekho yazi mina ubaba kade wahamba 1994 kodwa khona izinto othi mawucabanga ukuzenza ethi ubaba noma engekho manje ingqondo ngazinjani kuba ngathi uzokubona kanti ngeke ukubona but these values yabona lama values ngoba afakwa noma usungadlula indlela ngenkani kodwa unembesi wetshela ukuthi ubaba akayifuni lento le uma bengayifuni abayifuni hayi ngoba kuzobenefita bona ukuze wena uphile usizakale empilweni ngicina ke ngokuthi ngicina ngokuthi ke uyazi ukuhlakanipha siyakufuna akekho umuntu ozalwe wahlakanipha angazi noma siyo understandana akekho umuntu ozalwe wahlakanipha but ukuhlakanipha siyakufuna kuyafakwa nsuku zonke empilweni kuyafakwa ukuhlakanipha
and uma uke wageja wazitshela ukuthi uhlakaniphile wavuma bakufakele uhlakanipha, then you'll miss the way. Empilweni siyakufakela nje ukuhlakanipha. That's why kuyofanele ukuthi ufunde ukufunda kumama, ufunde kubaba, ufunde nakwabanye abantu aba-etha ivelu empilweni yakho. Manje uma kuthiwa usesontweni, funda phela esontweni ukuthi kuthiwane, ufunde ukuthi kwenziwa kanjani, baphila kanjani, why bela bekhona. Funa ukufunda, kodwa ofundayo akaqaphela ukuthi ufunda kanjani, afunde lokho kuhle angavuthi konke. Mina ngiyalithanda iBhayibheli malithi omile akaqaphela ukuthi umi kanjani ocabanga ukuthi umini. Because ukuma, it's not by your power. Kukuhlakanipha ukwazi ukuthi umuntu akame ngamandla akhe uma ngamandla kaNkulunkulu. Ayingcine manje. Umbhali uthi it's not by power, it's not by mighty, it's by the Spirit of the Lord that we are able to stand. Uma uzoma and make meaning out of this life. Uzoma ngoba uvele wamesaba uNkulunkulu. Love God with all your heart. Trust God. Yabona, and lean on Him. Uma ukwenza njalo, you'll be fine and when. Uzokhula ube indoda, awugeja endleleni. Ake ngiyela ekutheni bazalwane, njengoba sisonke sithi sihalalisela usiya namhlanje, ake senze ngalendlela ukuthi we add value empilweni kaSiya. Ake simnikeze lokho esicabanga ukuthi kuhle, hayi okumlimazayo, hayi okumbulalayo endleleni. Kuyenzeka ukuthi empilweni nje umuntu njengoba enjena uSiya afundiswe indoda endala emfundisa ubugebengu nje. Emfundise nje ukuba isigebengu, indoda endala ifundise umfana omncane ukuba isigebengu. Kuthiwa amadoda amadala wafundise abafana abancane ukuphila kahle, njengoba nomama abadala wafundise omama abancane ukuphatha kahle imindeni, bathanda amadoda abo. Kusho iBhayibheli bazalwane. Now ngamanye amazwi uma usondela empilweni yomntwana engaka, uyohlala umntwana engaka, sondelela ukuthi uede ivelu, hayi ukuzomlimaza. Asiyona imbungulu bakithi edla igazi labantu, njengoba noNkulunkulu engawazi amandla abantu. Kodwa esikwenzayo ukuthi masisondela eduze nomuntu si-ede ivelu. Ngoba mina ngiyaphuthuma Siya, impela ngabe uyisidumbu kakhulu, uma ungazwanga ukuthi ngithini, hayi ngiyakubongela mzulu wami, siyakhalelisela nekhekhe ngiyakholwa ukuthi ngeke liphele ngingakabuyi sewakho. Bazalwane ubaba umkhulu bengakhulumi nawe Siya yedwa. Amen. Nami kunenge ngikuthathe noma sendlulile kule ndimo Siya. Kodwa ke nami khona iphethini engisikile. Sengithi kubantwana bethu abayisikele iphethini. Amen bazalwane. Isikhathi samanje ngizotekela umshado maskandi. Amen. Hallelujah. Xa sebangeke lapha eminyango isikhathi sambila ngifuna ukuthiwa yimina ngibambezelile. Amen.
Oh,
Ngiyaliminela nonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Igama ngiuxola nephela wakambambo isibongo. Ngokusuka ke ngisuka le Eastern Cape ngize amen. Ngisuka Eastern Cape ke le ngasekhaya esibingelela sithi ndiyanibulisa egameni lenkosi yethu Yesu. Amen. Amen. Ngize lana ke ukuzokhulumela abangani. Ngizokhuluma ngomfowethu. Ngijwayele ukumbiza ngogina mina. Ngize bembiza ngoSiyabonga. Angijwayelanga lo gama. Igama eliningi engibiza ngalo ugina. Ugina ngazane naye ngo2015 sifika sobabili eUniversity of KwaZulu-Natal eJude. Sifike nje ndawonye sisasaba singazi lutho
ubungani bethu ke baqala nje into eyodwa, ispoon. Ubungani bethu baqala nje ispoon, kusho ukuthi sasipheka ndawonye endaweni eyodwa. Bese washiya ispoon sakhe lapha kani, mosafika kwesikhathi izinto ziyalahleka. Bese ngazisiza ngesakhe ispoon. Manje uloke njalo ehlangana namandoda ispoon sakhe. Awu njalo ethi ndoda ispoon sakhe. Hayi wagcine efikele mathuba ke endlini yami ezolanda ispoon sakhe. Kwadla ukuthi ke leso spoon ngiyasebenzisa. Wangasithola. Kodwa ke kuqala lapho kwaqala ukuthi sizwane noSiya, sengibiza ngoSiya. NgoSiya kuningi ke nami engikufunde kuyena uSiya, isikakhulukazi la khona nami bengiqala ukukholwa ngo2014. Ungisize kakhulu ngoba abangani bami besebeqala ukungibalekela ngenxa ukuthi bese ngithi ngiyakholwa. So uSiya umuntu ebengizwana naye, bengisiza. Ngabona nje isibonelo kumuntu okholwayo ukuthi okay, umuntu okholwayo uyakwazi ukuthi aphile nasendaweni efana neuniversity. So ngifunde kakhulu ke nakuyena uSiyabonga. Sihlalile ke ndawonye nangonyaka ophelile, sifunda ndawonye, silamba ndawonye udla mengekho. Kuningi nje impela besikwenza ndawonye. Singalala ebusuku sifunda. Hayi kona impela kusetshenziswe. Kodwa ke ngibonga uNkulunkulu ukuthi usuku namhlanje luze lafika la khona uNkulunkulu emgcinile yaze yaphela iminyaka u21. Uyazi ke na ukuthi akusiwa amandla wakhe noma ukwenza kwakhe, kodwa kuumsebenzi kaNkulunkulu. So siyambonga uNkulunkulu. Kuncane ke ngifuna ukunikeza kona ezwini likaNkulunkulu. uSipha yena ngimazi ukuthi worship. Mina umshumayeli. Amen. So ngeke ngimshiye ngaphandle kwezwi. Izwi ngimnikeza lona lapha ku 2 Timothy chapter 4 verse number 12. Lifundeka kanje. Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Ngithanda kahle ngesizulu ngoba lezulu libeyacaca. Lithi nje iba isibonelo kwabanye abantu ngenkambo nangokukhuluma nangothando nangokukholwa. So lokho ke ngimnikeza kona njengoba ebonga nje iminyaka u21 egcinile, okusho ukuthi beyiphethe kahle yonke leminyaka. Ngithi ke akabe isibonelo akaqhubeke njalo njengoba nakimina ebeyisona isibonelo. Ngiyabonga egameni leNkosi Jesu. Amen. Oza Nomvelo, odade wabo Nomvelo Gina. Amen. Ngingene ndumise, Amen. Igama lami nguNomvelo kaGina Sibongo, ngihamba newele lami uthulile. Bazalwane nami angazi ukuthi ngizothi ngoba ngime la phambi kwenu, angijwayelanga kumemehlela abantu abaningi. Ngiyasaba ngakho ngidonsolo sisilo ngathenzela nami phambili bazalwane. Amen. Shuthi ke kulabo abangangazi ngiyindodakazi yala ekhaya nje yona yodwa eyokugcina futhi iphinde ibiwene bazalwane. Amen. Ngilama yona lensizwe la emva kwami esingayo sonke namhlanje. Bazalwane
kabi ebantwini bazalwane. Ngama ngabe sizobeka kanjani kodwa nje insizwe yehluphayo nje khona ukancane ukuthi adlula ngakuthintanga phakathi ukuthi uzofika ekushaya ngempama noma uyakunxeba ufuna nje ukuthi medlulile uthi siya tabela khona lokho nawe ke mezodlula kuthinte nkosami ngicela umxolele ungaphatheki kabi uvele uthi vele sebengitshelile kube into osuyijwayele bazalwane ngoba khona uyijwayele kodwa ke bazalwane ngaphandle kwalokho angeke ngize ngiphawule kakhulu khona siphathane kahle bazalwane lokho kokuhlupha kuwumdlalo ningakuthathi kabuhlungu kuwumdlalo lokho ke bazalwane amen siphathane kahle bazalwane nale ndoda kusekahle nje kusekahle siyathemba vele ukuthi ngeke sithathe responsibility ukuthi yona ngoba namhlanje bathi ukhulile bese enza izinto ezirong siyathemba nje ukuthi usazoqhubeka enze ngendlela adenza ngayo mase idlala naye adlala singathi mase sidlala athi yena mdala asadlali bese asishaya sikufunda lokho bazalwane sifuna aqhubeke adlale nje ngendlela adlala ngayo mengekho bayamkhumbula kabanye ngoba uyathanda nokukhuluma futhi enjalo nje asathini baze bathi nguye omdala meme nobhuti wakhe omdala uNtando ngoba inkinga yena ube nomzimba uNtando wabamncane manje bavele bathi nguye omdala kanti manje yena uyingane kodwa ke bazalwane ngiyama lapho ke nami ngiyabonga ithuba amen amen anami ngiyamfakazela uNomvelo amen ozokhulumela abafowabo amen bazalwane sicela umculo uThamsanqa amen umculo uThamsanqa
Ngizobonga nje ithuba nami ngiphelele uNtando ukuthi ngimphelekezele. Sanibona. Ngiyabona impela ukuthi abantu balinde mhlawumbe ukuthi ngizodansa ngoba nakho udlala le ngoma. Inkinga iyi-1. Lama tent jwalo ukudansa mangigqoke wona ngashiya endlini. Manje ngathi ngigqoka la manje ngibona ukuthi hayi ngeke. Inqola mhlawumbe nginganikeza ithuba ngikala ngiyojika endlini then sengabuya. Okay no ngithanda ukunibingelela nonke abefundisi abakhona usingaye nabamphelezele iband nabonke abazalwane abakhona bese kakhulu bese ngibingelela umama nobaba egameni lomfowethu Jesu Kristu amen. Mhlawumbe ngiyeza uvela ithuba uyena okhulumayo kodwa manje wavele wangijika wathi hayi no akukhulume mina wavele sekubekwe mina kodwa ke akusenani ngizokhuluma. Thanda ukubonga nje ithuba leli ngilitholile ukuthi kuthiwa kube yimina uzokhulumela
abafowabo enxa ukuthi vele imina omdala kunani noma nje yena ngabamkhulu ngomzimba kodwa kusalayo ingane yena mhlawumbe umdala ngokomzimba ukuthi abofuthekile kodwa mina hayi ngokweminyaka uzale emuva impela siyabonga kakhulu ukuthi luze lifike lolusuku ebekukade lwahlelelwa nakuba kahle kahle ukufika eminyakeni ewu-21 omunye umuntu akakubuka njengento elula but akukho lula. Why? It's because uma ungakafiki eminyakeni ewu-21 once wenza imistake empilweni yakho abantu abasezweni basuke bezoblame abazali bakho ngenxa ukuthi ngaleso sikhathi usuke usu-under i-guidance yabazali kakhulu, then immediately wafika ku-21 years that's where manje nawe sokumele uyithathele wakho ama-decisions. So njengoba ngibazwile abanye bekhuluma bathi usiya so far usayiphethe kahle usase-right, it's because ukuthi ingoba abazali bakhe ngendlela abamkhulise ngaba samkhulise ngendlela e-right, but manje sekukuyena ukuthi njengoba sifike ku-21 years ingabe usaqhubeka yini ngemiyalelo afundiswe noma mhlawumbe usefuna ukuthatha yakhe indlela. And i-mistake noma ubunzima labukhona isekuthenini once wenza i-mistake manje eseno-21 years leyo mistake sizobuzwa kuyena ayisezokubuzwa kubazali. Angisho ukuthi abazali manje sebezohoqa kube uyena ozenzela umathanda, bazoba khona ukuthi baqhubeke futhi bamlekelele but kakhulu sokuyena manje obethathele inqumo. So omunye umuntu akakubuka njengento emnandi njengento ejabulisayo ukuthi cha ufikile ku-21 years bamenzela umcimbi omkhulu, but into esala ukuthi umcimbi yaphela namhlanje but ukukhula uzoqhubeka nakho njengoba seqale 21 years ukukhula uyoqhubeka nakho akuzokuba ukuthi iminyaka yakhe ukuthi aphile emhlabeni yaphela. So akube uyena ukuthi lokho afundiswe khona ekhaya uyaqhubeka nakho enze njengoba bemfundisile or else usefuna manje ukuyithathela yakhe indlela. But okunye futhi omele understand ukuthi noma ngathi useqala ukuyithathela yakhe indlela akusho ukuthi abazali bazombukelela bamiyekelele ukuthi akenze njengoba manje usekhulile akenze njengoba efisa yena, still basazokhuluma ngoba okubalekile ukuthi nabo kumele bayidlale yabo indima naye futhi on the other hand kumele ayidlale yakhe indima. So nje siyambongela siyamhalalisela ukuthi uzile enyathelweni ke zami ukuthi naye agcine fikile kule minyaka kule minyaka kodwa ke yena umuntu right kwesinye isikhathi futhi abumuntu right kakhulu and engakusho ukuthi lokho asuke yikhona ngaphandle nasekhaya usuke yikho akhona ukuthi mhlawumbe mesekhaya uzobehave ngenye indlela mase ngaphandle futhi abehave ngenye indlela. Lokho maze yikho nasekhaya nje exactly nje mhlawumbe futhi nasekhaya kuze kube western phandle ngoba mekhona impela sikhuzile lokho nje sikhuzile kodwa hayi ngoba seze sajwayela kusenani. So nje engakusho nje lokho ukuthi siyambongela ukuthi abe nabazali abakwazi ukuthi ethi mesefike kule minyaka base bemhlelela ukuthi abe nomcimbi onjena. But lokho akusho ukuthi even kwabanye abazali uma izabe ingane sezifikile eminyakeni ewu-21 usezothi umzali ayikho into engizoyenzela ingane yami because mina nginayo imali yokwenza umcimbi. Because into ebalekile ukuthi noma ungathiwa mhlawumbe wenza into encane nje ekhaya ukuyibonga ingane yakho, noma ungathi uthenga ikhekhe esipana noma kuphi uze nalo nje ekhaya ngolunye usuku kuba usuku nje oluhlukile kunezinye insuku, but usho ukuthi ngithanda ukubonga mntanami ukuthi up to so far usaseyingane ey'phethe kahle. Mhlawumbe kwakhona lokho lezimo ngathini lama issues akhona emphakathini mhlawumbe bengazama ukuthi etiseke ngabe idakamizwa ngabe ukukhulelwa ngabe yini ngenxa ukuthi abanye babazali bagcine ingane noma isikhulile umzali angabi nakho uku-appreciate noma ngathi ingane yenze kahle or yenze kabi ayikho into ayishoyo kuyo. Uma ingane nje mhlawumbe ifika ku-21 years ungayenzela nje noma kuthiwa i-celebration nje noma ngathiwa encane ngokwamandla akho, ngoba I believe ukuthi nabo abazali bakhe siyabenze lokhu ngenxa ukuthi basuke out of uthando lwabo nanokuthi amandla basuke benawo ukuthi bangenza lokhu. But kwabanye abazali mhlawumbe uma ungeke wakwazi ukwenza umcimbi omkhulu akuye kube khona nje into encane oyenzayo uyenzela ingane yakho ukuthi nje mntanami ngiyakubonga ukuthi usukwazile ukuthi uze ufike kule minyaka angikaze ngithethe macala awukaze wangihlupha ngalutho asengane ey'phethe kahle and ngalokho ngisho ukuthi kumele uqhubeke njalo uyiphathe kahle. So nje bazalwane yilokho nje bengakusho as ubhuti omdala as ubhuti omdala ukuthi no akaqhubeke njalo abe le ngane ayiyona nje yilokho. Ngiyabonga.
angene ngaphakathi. Ama-young girls angene ngaphakathi. Era